Kuna kitu ambacho nimekutana nacho leo na kwa kweli nimeikubali. Nimeipenda sana kwa sababu ni idea nzuri. A very big shout out by the way to Spice FM na watangazaji wake wa asubuhi. Kitu ambacho walifanya ni kufungua line za simu. Sasa watu walitakiwa kupiga simu na assume tu kwamba Ruto amekaa hapa na umepewa nafasi ya kuzungumza naye. Wewe unaweza kumwambia nini? Watu walizungumza and nitakusikilizisha hapa baadhi ya vitu ambavyo watu walikuwa wanamwambia William Samoei Ruto. Kitu kingine ambacho kipo na kinaonekana sijui kama nyie mnaiona, watu hawapewi nafasi ya kujieleza. I don't think kama Ruto mwenyewe anasikiliza wananchi. Na ndio maana anafanya vitu vingine ambavyo mwisho siku watu wanalialia, wanasema hii ni noma, hii iko vipi? Unajua kuavoid hivi vilio ambavyo mnaviona, waulize nyie mnaonaje? Nyie mnaonaje? Alafu hawa viongozi wetu wanatakiwa kuwa honest kabisa. Wao wanapoingia kwenye bunge kupitisha finance bill na wanajua vizuri kabisa itaumiza watu, wao wanafikiria nini? Wao hawataki kusikiliza ni kitu kipi ambacho wananchi wanataka. Wao wanasikiliza anachokisema Ruto. Yaani anachokisema Ruto ndio kinapitishwa. Lakini waliowachagua kule mtaani hawatakagi kabisa kuwasikiliza. Unanipata? Kwa hiyo shida moja tu ambayo ipo na serikali hii hapa ni hawataki kusikiliza watu. Kama wangekuwa wanasikiliza watu, kuna vitu vingi sana ambavyo havingepitishwa. Nimejiambia I wish vyombo vya habari baada ya muda fulani wangekuwa wanakusanyika, afu Ruto na timu yake, kila mtu Martha Koome, Chebukati, nani wote wakae huku. Wananchi wacha wapige simu, waongeleshe hawa watu, waambie jamani, sisi tunataka A B C D, sisi tunataka hivi na vile na vile. Yeye mwenyewe asikilize ni maisha gani watu wanapitia, na tunaacha UDA, tunaacha ODM, tunaacha Uazimio, tunaacha kabisa Ukenya Kwanza. Asikilize tu ni nini watu wanataka, ni nini, yani wapi watu wanakwama, nini wanataka kuongezewa, nini wanataka kupunguzwa, nini wanataka kutolewa na vitu kama hivyo. Ingekuwa better kabisa. So mimi nashukuru sana hiyo idea kutoka kwa watangazaji wa Spice FM kwa sababu walipea wananchi nafasi. Piga simu, zungumza, afu watu wazima kabisa. Sio swala la kutusiana, sio swala la kurushiana maneno, hapana, naambiwa facts. Na nimependa namna ambavyo watu wamefunguka vitu vingi sana. Facts kabisa, unaambia hapa nitakao kwenda hivi. Hii nataka kufanya hivi, hakuna cha kutusiana, hakuna nini, hakuna lugha chafu, kuna yani watu wanaongea soba. Na ni vitu ambavyo kweli akisikiliza Ruto watu wanaweza wakafika mbali sana, unanielewa? Lakini sasa kwa sababu uongozi tumeona sehemu ilipo, mtu anataka afanye anavyotaka lakini sio inavyotakikana. Sasa mimi kuna kipindi nilijiuliza kama wanafanya wanavyotaka jamani, ingekuwa kila mtu anataka kufanya anavyotaka then tungeisha wapi? Ndio maana tuna sheria, tuna nini, tuna vitu kama hivyo ambavyo vinatakiwa kutusaidia kusonga mbele. Lakini ndio hivyo, walishaamua wanataka kufanya wanavyotaka, na ukiongea nilichaguliwa. Sasa hawa wanataka kuassume kwamba watu wanapenda hivyo vitu vyao, wakati watu wenyewe wanaumia, na hata wao wakifanya uchunguzi watagundua watu wanaumia. Watu hawasikilizwi, ndio point yangu kubwa. Kama wangekuwa wanatoa nafasi kwa watu kuzungumza nao, wawaambie tu ni nini mnahitaji, alafu wachague ni gani tunaanza nayo, watu tungekuwa mbali sana. Lakini sasa ndio hivyo, Kenya lazima itarudi nyuma, itabaki nyuma wenzetu wakisonga, kwa sababu viongozi wanataka kufanya wanavyotaka lakini sio wanavyotaka wananchi. Unanisikiliza? Kwa hiyo hapa mimi nataka nikuwekee simu ambazo zilikuwa zinapigwa na ni nini watu walikuwa wanazungumza. I wish hata yeye Ruto mwenyewe alikuwa anasikiliza. Akina Martha Koome wote wasikilize wananchi wanataka nini. Hatungekuwa na matatizo mengi ambayo tunayo leo hii hapa. Nisikilize hapa. Happening. Let's go to the phone lines. 0719-012-600. Dear Mr. President, what do you want to tell Mr. President? Michael Mutinda? Good morning. Hi, Michael. How are you? Good morning, Eric. Good morning, City and Duke. It's a pleasure. Yes, I think the discussion is timely. And this is what I'd like to tell the President. First and foremost, and I have to approach this from a philosophical point of view. The current president came in through what people have said prayers. And when you look at the concept of leadership, who is the source? Where does it begin? Leadership
belongs to God. He's a source of leadership. He's the one who defines it. And that's why we talk about service. And for me, looking at what we are going through as a country and having this opportunity to talk to the president, I'll just tell him, look, the same God that you prayed and you said he gave you this power is the same God you need to go back to and ask him, how should I do this leadership thing? Because as it is right now, it's not working. So your advice to him is go and pray. Actually repent. Okay. Because he's missed the way. That's clear. Is to repent, go back to him and say, I've missed the way, and come and apologize to us Kenyans. Because what we are saying, Abba Father, I've got 4 children, and I'm determined not to live at Kenya like that I'm experiencing to my children. Come what may. We must go back to the source. Yeah, and the source is God. And we ourselves, I like what we were saying earlier, the people. You see, the God factor is in our constitution. The God factor is in our national anthem. So we can't run away and think we can think about leadership outside of him. Okay. Obviously, if as a citizen we're dissatisfied, how much more is God himself? So the first step is for him to go back. But for us as citizens, because I belong in a group of people who we are just sick and tired. And like we said earlier on, something is changing, something is shifting. And some of us have already shifted and saying, enough is enough. We shall stand and ensure we have a better country. We cannot be working and somebody is taking our money, misusing it. The philosophy of leadership that existed in this country, just supporting what City has said, has come to an end. It has expired. It's not serving us. We have to change the philosophy. We have to change the thinking. And that is the revolution thinking that we need in our thinking, and also guys to become. Because let's become the change you want to see. Okay. That's it. Thank you, Michael. Michael Mutinda in Roysambu. Naftali in Kisumu, good morning. Good morning, sir. How are you? I'm very fine. Speak to the president. Dear Mr. President, just make sure that companies are working. Kenyans will find jobs themselves, and they will have to build the houses that you are claiming that you will build for them. They will build for themselves. Just remember during the regime of President Moi, we had a lot of companies, and a lot of people were employed. And like today, whereby you are unemployed, and you are, instead of sympathizing for them, you are imposing impossible goals to them. You will make them tired. So, Mr. President, check on job opportunities instead of building houses. In fact, okay, that's what I can say. Thank you, Naftali. Thank you. Have a great day. You too. Yes. Samson in Kisumu, good morning. Good morning. How are you? Speak to the president. I'm very fine. Mr. President, when you were burying Mrs. Dedan Kimathi, you said that it will take 2 months to have the late Kimathi out. Please, use the Israelis. They bring those sophisticated machines. They scan Kimathi's grave. They'll find him buried with the handicaps. And it should be done. That is 1. 2, the country is misfiring from all the cylinders. All along, I've never had we having diplomatic tips with our neighbors. This time around, the Congolese are not happy. The Tanzanians are saying different things. Our neighbors, Uganda, are doing the pipeline from Dar. And the Northern Corridor is our lifeline. Please, Mr. President, recalibrate. Thank you. Thank you very much, Samson. Amos. Yes, good morning, Tim. Good morning. Now, what I will tell Mr. President is to bypass all the middlemen, the CS, the MPs, and the rest. Please come back to the ground as you came when you are campaigning. Come and hear what we have to tell you.
It's not a must that you have to use your thorax to lead us. We are the one who put you there, even though some of us never voted for you, but at least you represent us. Case studies in the housing finance, the housing tax, whichever levy, I don't know how to call it. Housing. There are several people. Yes, there are several people who are having land, but they are not able to develop those lands. Please make it affordable for us to access the building materials. We build our own houses. You talk about the creating of employment. Now, how do you create an employment for people to just go and skuma the wheelbarrow in the construction site for 2 years? Then after then, where do they go? We have professionals who really need those jobs. So if you just employ them, like now you go to Kibera, after like 2 years, the construction site is over. So where do you take them? Do you carry them to Kisumu? Make the economy work, we'll create jobs, we'll employ ourselves, And I think everything will be okay. We'll build our houses. Thank you. And just like you said, when you go, let's say to Masai land, you don't have to go to a place like Kajiado town to build flats so that you bring people from the rural to come and stay there. Why don't you make those people in the rural, give them the incentives to build their houses in the rural setup where they can stay? Why do you have to force us to go to towns to stay there? Okay, thank you, Amos. Well said. James in Nairobi, good morning. Good morning to you guys. Morning, man. I like enjoying this. In fact, you made me come to the office every day morning to just enjoy this show. Thank you very I like much. the discussion today, and I also like the discussion that was there yesterday. But if I was to talk to the president, I will simply say, what he needs to do right now is to cool the political temperament. Otherwise, Kenya is taking off in the right direction. But the politics just like, inaleta giza kwa kila kitu. So I think he can do the inevitable, get Raila on the table, cool the temperatures, make investors not to flee, and then continue with the discussions. Otherwise, like you say, somebody has to make those bold moves, and he is doing it. This is going the Kagame way. Nobody liked it at the beginning, but it will be beautiful at the end. Thank you. Thank you, James. Francis in Mwea. Hi, Latif, how are you? Very well, thanks. How are you doing? How is Mwea? Happy New Year. Happy New Year. Titi, Yes, habari bwana Baraka, uko mzima lakini? mimi niko salama. Yes. You just here on the ground, I've learned a lot. Yes. Even with the ongoing changes by the government. Yeah. For me, if I was to get a chance with the president, this is what I would say. I know there's a big challenge we have is right now there's a collection issue in terms of the targets they have for taxation. Yeah. And they're trying to increase the tax base. We've seen the changes that have come also with the eating that is going to affect even the agriculture sector, which I've heavily invested in. So for me, what I would tell the president is that, sometimes when you bring on policies, sometimes there's an issue of capacity. When you look at farmers, the farmers in Kenya, you cannot compare them to farmers in Europe and in America in this way. The farmers in America are able to do what is called the balance sheet and income statement. When you look at the farmers in Kenya, for them, they know that I've made a loss when I have no money in my pocket. So they work on a cash flow. When I have a lot of money, I'm making profit. Because they don't do what we call the analysis of a balance sheet and an income statement. So even when you bring on board the use of things like items to farmers, they don't have the capacity to be able to even use that and even know how to understand the simple accounting principles. So for me, I know the issue with the housing finance is the housing levy. The housing project is because of the housing levy, which has been heavily been put on the employed people. And the government has been trying to increase the tax base. Because now if the tax base is not increased, the salaried people are the easiest way to collect taxes. Yeah. Thank you, Francis. Have a good one. And all the best for this new year. Thank you so much. Asante sana. Frida in Nairobi. Good morning, CT. Thank you for this show. It is very insightful. From my side, I'd say about education. I'm a mother, the current junior high school, the pioneers who accredit.
The education system, children are really suffering. And when we prioritize housing levy and building houses, and when our education system is shambling, I'm asking the president, please sit down with the Minister of Education, analyze the issues the children are facing in school. People are going to school very crowded. There's crowding in classes. Teachers are not enough. The books are not enough. And we expect our country to grow. Please, we are messing up a generation. And as a parent, I feel bad because if I earn money, I would take my child to the other system. But now, as it is, please, even these issues they are looking for the children who have not reported in high school. How the bursaries have become political. You have to queue all this money. Can they be put in one, like in a ministry, and instead of distributing bursaries, these be channeled to all the schools, and the children can access their education freely. Thank you, Frida. Thank you very much. Eric in Nairobi. So now let me address Mr. President. Something wrong with your line, Eric. Hello? Can you hear me? Can you hear me now? Okay, let's try now. Okay. Allow me to be brief to Mr. President. Mr. President, I don't know where you get your data from, but on ground things are totally different. I applied for my ID from November. Right now it's January ending. Actually it's February. Huduma Center still talks of 2 weeks. If we can't get basic rights like national identity card, passports are not coming out all the way from last year, April. A citizen right now is not loggable in. One can't even renew the driving licenses. Mr. President, these are the things we are having on ground. People are talking about having levy. You can't disrupt an entire system that runs every single Kenyan's day-to-day activity, and you're busy saying that you're having our interests at heart. Why spoil the things that are available that were built by the former people through hard work and different things? Even if it's modifying the system, why spoil the one which is currently assisting? We are feeling a bit inconvenienced by everything. Why shut all systems down in the name of now we stay pending, waiting for things which we haven't seen? Well said. A day counts for everyone. Thank you. Thank you very much, Eric. Blackwater in Mombasa. Hey, morning, gentlemen and a lady. Good morning. Good morning. All I can tell the president, he's a very smart guy. And when a smart guy decides to screw you up, they know what they're doing. I can just say he's a letdown, and he's letting us down as a Kenyan people. And it's not like he doesn't know it. He knows what he's doing. Are you saying he's deliberately letting us down? I will tell you, I can say that categorically, yes. Because listen, if the common person can see it, are you telling me he can't see it? When we have a situation where we say the last governor was fictitially holding the dollar. What is the job of the governor? To strengthen your currency. So meaning that the last governor was doing the right thing. This governor is doing the wrong thing. How are we going to fix that? The dollar is still the same. When you try to buy something for $1,000, it's the same. Now it was 100,000. Now it's 170,000. Who are you hurting? We had one guy there. I know her personally. We had one guy there, and she was sugarcoating. Sometimes we need to say the truth. The government is failing us. Let's say the truth. Okay. Thank you, Blackwater. Right. Have a good day. Okay, have a good day, guys. Cheers. All right. Let's take this break. I think nimeipenda conversation ambayo wamekuwa nayo Spice, and a very big shout out to watangazaji wa show hiyo, kwa sababu I think ndio kitu ambacho kinakosekana. Unajua ukiwasikiliza sana unawafanyia kazi ni rahisi sana. Kwa sababu gani? Hamwezi mkavutana, kwa sababu mwisho siku hautafanya unavyotaka. Utafanya wanavyotaka, na once unafanya wanavyotaka then inakuwa easy
kwa upande wako. I think sasa hivi matatizo ambayo wanapitia leo hii, makelele, kutusiwa, kuitwa majina na nini, yanatokana na yeye mwenyewe kufanya vitu ambavyo watu hawataki vifanyike. Kwa mfano umesikiliza namna ambavyo watu wamenyosha maelezo. Kuna huyo mama amezungumzia swala la shule. Shule kuna matatizo mengi ambayo wanafunzi wanapitia. And I think matatizo ambayo wanafunzi wanapitia shuleni, walimu wanaweza wakaelezea. Kwa hiyo hata walimu pia wanataka kusikilizwa kwa upande mwingine. Wao wakisikilizwa, nadhani wanaweza wakamwambia, unaona, kuna mawaziri hapa wengi, kuna watu ambao wanasimamia masuala ya anaweza nikasema elimu. Kwa hiyo kama wanaweza wakasikilizwa, jamani, waseme sisi hapa tuko hivi na hivi na hivi. Walimu wanawajua sana wanafunzi wanapitia maisha gani. Unanielewa? Same, nenda hospitali. Toka hospitali, umeenda shule, umeenda hospitali, nenda kwenye afisi za serikali. Kwa mfano mahuduma center huko nini, watu wana apply ID hazikuji, vitu vinachelewa. Afu hivi ni vitu vya kawaida sana, ni vitu vya kila siku. Mtu unahitaji passport, unahitaji ID, unahitaji nini. Kwa hiyo movement inakuwa vigumu sana. And nimependa tena kuna mtu hapo amesema, yeye anasema anatujali, lakini vitu ambavyo anavifanya sio vitu ambavyo vinatugusa. Sio kama unanipata, na mimi siku zote nimeimba hapa nikiwaambia, hajatugusa sisi kama wananchi. Kuguswa kama wananchi inamaanisha kuna kitu ameamua ifanyike, na hicho kitu bwana wewe mwenyewe umeona umuhimu wake. Sio kama tumeelewana. Umeona, yani kwa mfano leo ikisemekana bwana class 1 mpaka 8 unasoma bure. Imekugusa haijakugusa? Kwa sababu cha kwanza utatoa pesa eti ulipie mtoto shule. Unanielewa? Yaani amekusaidia. Leo hii ukiapply ID kuje baada ya wiki moja, amekusaidia hajakusaidia? Amekugusa yani directly. Yani wewe utafanikiwa, ID yako itatoka mapema. Na ni kitu kizuri. Unanielewa? Barabara hii imeharibika, imeshajengwa, utapita hapo wewe mfanye biashara. Amekujenga hajakujenga? Yani asikilize tu. Yani hapo kwenye kusikiliza ndo kila kitu. Asikilize tu watu wanatakaje, na hii inatakiwa kwenda vipi, hii haitakiwi kwenda vipi. Sikiliza tu wananchi. That's it. Sikiliza tu wananchi. Na namalizia kwa kusema, idea yangu fulani mimi nishaikuambia, na naamini hiyo idea ni nzuri, inaweza kutusaidia. Kwa nini tusiongeze hata kama ni sheria fulani ya kwamba kuna vitu vimewekwa, hivyo ni vitu ambavyo lazima viangaliwe, whether wewe ni mpya, wewe ni wa zamani, bora tu umeshapata kiti. Elimu, afya, barabara. Yani kuna vitu fulani ambavyo vinatakiwa kuwekwa. Yani wewe ukiingia unatakiwa tu kuboresha. Kuna vitu fulani ambavyo unajua mtu akiingia anaona kama mimi nimeingia na style yangu. Hakuna cha style yako bwana. Kama ni swala la afya wewe iboreshe tu. Kama ni swala la barabara boresha. Usitoe eti kwa sababu mtu ataona ni kama unatumia mbinu ya mtu fulani. Hapana, na what about kama hiyo mbinu ni nzuri na msikilizani. Sasa wewe weka kutosikilizana kando. Hebu boresha kitu ambacho kilikuwa kinasaidia. Uachana na swala la sifa zitamuendea na nini. No, there is nothing like that. Tupo hapa, mko hapo kutusaidia sisi. Wako pale kutusaidia sisi. Kwa hiyo si kushindana, hii nataka kwenda hivi, hapana. Point ni moja. Ruto anataka kusikiliza watu. Anataka tu kusikiliza watu. Ndo dawa. Yani kama atasikiliza, then sisi tutafanikiwa sana. Umenielewa? Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.